Wow, den var jättecool! Så välkommen till TechTips med kanal 10. Jag heter Amanda och idag, förlåt, jag ska berätta till dig på engelska och vi ska ha lite subtexting här så du kan förstå mig lite bättre. Men jag tycker det är mycket klarare om jag berättar på engelska. So, here we go. Shutter speed. That was a little bit of a demonstration of great juggling, but we can really use that as an example of how to explain shutter speed. You know, the nice blurry motion that you get when he's juggling, that is on purpose, especially in video. But the best way, I think, to explain shutter is to start with the photography side. I know a lot of people struggle with shutter, aperture, and ISO and what they do. In fact, my mother-in-law asks me every time we bring out the camera, "Oh, how did you do that? How do you make the grandchildren stop looking blurry in the picture?" There is a way to it. So the best way to explain shutter, literally, shutter is how the camera opens the door to let light hit the sensor. And the longer the door is open, the more light hits the sensor. The more light hits the sensor, the brighter the picture is. However, the longer the door is open and the more light that's coming in, it's also catching any movement in the light. If you could imagine a quick shutter, a very fast shutter is taking the door open just for a quick frame, a quick second, or a fraction of a second even. And in that moment, you can catch the perfect flap of a bird's wings or whatever, right? But if you have the shutter open for longer, you're going to see that blur going across the frame of your picture because it's not a fast exposure to the sensor, but a long exposure. So any movement is going to blur across the picture. So I have some pictures of Jake juggling here. He's practicing with some LED poise, 1/5 of a second, and an ISO of 100 with an f-stop of 2.8. So 1/5 of a second is actually quite a long shutter speed. I mean, you can go longer, you can go a second, you can go 30 seconds. Linus and I were playing with some nighttime photography or astrophotography earlier this year, and we had our exposure open for almost a minute just to try to catch as much light from the stars onto the sensor as possible. Now, the stars aren't moving a lot. If we left it open for, you know, those pictures you see where the stars, the Milky Way is circling whatever you have in the foreground, those are very long exposures, up to an hour, if not more. So you can definitely do stuff like that. But of course, you see this nice blurring motion in the frame of Jake juggling at 1/5 of a second. But just a moment later, I took the same picture. Now I made the shutter 1/5000 and I had to bring the ISO up to 40,000 and the f-stop is 2.8 in this photograph. But you can see everything in the photograph is dead still. His face is dead still. You can see detail and sharpness in the poise as they're going around in circles. That is because the amount of time that the shutter is open is so quick that you don't see any movement at all in the shutter. Now, the downside of having a super quick shutter or a short exposure is that you're not having a lot of light come in, which is why I had to bring the ISO all the way up to 40,000. Like I said, in the first picture, the ISO was quite much less. It was 100 ISO, and you can see the picture is bright. But by the time I bring the shutter all the way up to 1/5000th of a second, then I had to bring the ISO to 40,000, right? We can talk a little bit later about how shutter and ISO and aperture work together, but to focus on shutter now, when we apply those same principles, those photography principles, to video, you can start to understand a little bit why we have certain shutter speeds for certain effects in video. The difference with video and photography is it's not as often that you want those super still frames in video because how your eye perceives it is choppy. But
in video, we need to have motion blur for things to look natural. And the way that we achieve that is actually by using a 180-degree rule for the shutter speed. Basically what that means is if your frame rate is at 25 frames, your shutter is most efficient at 1/50. The 180 rule actually was created with film because film had what was called a shutter wheel, and it would rotate at either 180 degrees or 90 degrees or 45 degrees. It was a wheel that half the time exposed the film and half the time circled over and covered the film. So instead of a door opening and closing, it was just a wheel with a hole in it covering the film. And that's why multiplying the frame rate and putting it 1/, to get the shutter speed is what works for best motion blur. There are ways that you can actually manipulate the shutter to get different effects, and that's quite okay. I worked on a sports crew for a long time, and it really wasn't uncommon for us to use the broadcast cameras with extremely high shutter speeds when we were doing sports. Part of the reason for that was we did slow motion, or replays rather, where we could slow the footage down and really see, did he hit the guy? Did he check him with a hockey stick? It was really convenient to be able to see the details in the shot when we had the higher shutter speed. But in general, your rule of thumb, to make motion look as smooth as possible and as natural as possible to the eye, you use this rule. So if we were doing a frame rate of 50 frames per second, you'd try to aim your shutter speed to be at 100 for the most natural look. Now, we have some footage from when we were shooting with Jacob, where we're actually changing the shutter speed as he's juggling. You can take a look here. And as you look at this video, you really can see how unnatural the movement starts to look in the video. And that's all has to do with shutter speed. There's nothing else changing in the picture. Another really common problem you guys can see here with shutter in video is when the lights are at a different sort of hertz. That means that they're flickering at a different rate than the power for your camera, for example. Big issue if you're going from North America or to Europe. But it's easy to fix by just adjusting the shutter. And in this case, maybe you want to break the 180 rule in the sense that you can change your shutter to 60 and it won't affect your video a whole lot to get rid of flicker in the background. Just as an example of how you can fix it. Now, of course, when you do change shutter speed, whether it's in video or photography, you always need to be mindful that the shorter shutter speeds will require more light, so more aperture or more shutter, or sorry, more ISO. Anyway, I hope that helps you understand a little bit better about shutter speed. And for those of you at home, sometimes I know it can be very confusing because it's a fraction. I used to get confused all the time. How come 1/25 is a longer speed than 1/5000? 5,000 is a bigger number, but it's actually a fraction. A 5,000th of a second is faster than a 25th of a second. So just remember that. I'm just saying that because that's something I always struggled with when I started with photography. I really hope that helps. We're going to throw it over to Linus and Jacob, and thanks for watching. Så, nu lämnar vi över till Jacob och Linus och berätta lite varför. Jacob, du kan ge lite mer sen bara redigera. Ja. Så, varsågod. Ja, så du gör mycket mer än bara TechTips. Ja. Du jonglerar med. Jag har ju sett dig. Ja, det har jag sett. Och jag är ganska säker på att vi har några jongleringsbollar med oss idag. Ja. Längs med. Så, okej. Så vad är det här? Det är 3 stycken akrylbollar. Ja, och vad det här är? Det här är då en UV-lampa. Ja. Och glas är inte reaktivt med UV, men det är plast. Så då kan man göra lite så här i fräcka ljus och grejer. Ja. Så ska man göra det samtidigt som man jonglerar. Då måste man vara 2. Måste man vara 2 stycken. Ja. Så kan man göra lite så här. Hur länge har du jonglerat? Jag har jonglerat i, jag kan köra lite se. Ja, kan det ha varit sedan 2004 någonting. Ja. Då var det på en gästfestival och då träffade vi några från Jesus Revolution från Norge.
Ja. Hon kunde jonglera jättebra och då tyckte jag att det var intressant. För hon gjorde det till massa gatuevangelisation och sådana grejer. Så tänkte det var en bra idé. Så då frågade jag henne om hon ville lära mig hur man jonglerar lite snabbt. Ja, så du kunde evangelisera med sådana här grejer också. Precis. Så det är mycket jobb med det. Det är inte som att man gör lite partytrick att man kan min tumme av sådana där saker. Utan det är mycket träning i att hålla på med sådana här grejer. Ja. Så man får lägga några timmar på det innan man kommer igång med det. Men det var ju verkligen för att man skulle kunna få in och dra in folk och öppna upp dem för att prata mer om Jesus. Det är inte alltid man själv som pratar om det för när du håller på med grejer så är det lite svårt att... Ja, hallå, man kanske är Jesus. Utan du har ett par personer som går in och pratar med dem samtidigt. Det är ju ganska smidigt. Ja. Speciellt när du jobbar med eld och grejer så hör du ingenting och du ser ingenting. Nej, jag tänkte fråga dig, när var det du började hålla på med eld och så? Ja, det var ett antal år senare. För då har jag redan, vid det läget har jag redan gjort bollar, jag har redan lärt mig stav, jag har lärt mig kedjor med bollar. Man måste kunna lite, man måste veta lite vad man gör innan man börjar leka med eld. Rekommenderar lysdioder först. Ser fräckt ut, men är mycket, mycket säkrare. Men, och de har såna här gummisköljen runt så det inte gör lika ont att slå sig. Nej, precis. Men det öppnar upp mycket folk när de ser sådana saker som är häftiga. Så även om de är lite så stängda så fort de ser eld och så. Ja, och så samlas de runt. Och så. Ja, och då är det lätt att börja prata med folk. Och då kommer ju oftast frågan, så varför kan du detta? Och då har du en öppning, då har de ställt frågan och då är det bara att gå in och prata. Jo, men det är för att kunna evangelisera om Jesus. Känner ni Jesus? En riktig sån här isbrytare. Ja, då bryter de isen åt dig. Så det är jättebra. Det är jättebra. Wow. Så jag rekommenderar att alla läser detta. Det är bra att kunna. Det är en sån där smidig liten grej man kan göra medan man väntar på att renderingen ska bli klar. Oh ja, det har varit mycket sånt. Och reklampauserna på tv. Så. Ja, precis. Ska man bara sitta där och träna lite. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon med TechTips. Vi hoppas att du har gillat den och glöm inte att gilla och dela och skriva era frågor. Vi har både kommentarerna på YouTube, Facebook eller om du vill skriva ett mejl så finns vår mejladress. Tack så mycket för att ni har tittat på vår video och var välsignade.